kennen. Und die ganzen aktuellen Probleme, die habe ich doch schon alle mehrfach gelesen gehabt. Warum wird uns immer wieder auf Feuer angezeigt? Was soll denn der Kinderaufträgen zählen? Aber würde sagen, die Tendenz wird? Nein, kurz nicht. Okay, für ihn würde es noch reichen. Für ihn reicht es also. Ja, also hier unten. Hier unten, wo man diesen Kram schon gemacht hat. Okay. Okay. Ich möchte meine Untersuchung auf 3 Stellen konzentrieren. Auch wir sind bei einer Erinnerung von 30 Jahren zuvor nicht vollständig ausgelöscht. Ich sollte euch die Stellen aufweisen können. Ja, 3 Stellen. Ja, jetzt werden nur 2 angezeigt. Und zufälligerweise sind sie wieder ein paar Farbmagier mit dabei. Zufälligerweise. Rain outlines your fate. Think you can pull it? Das ist eine neue Pflanze? Nein, keine neue Pflanze, etwas viel Besseres. Seht nur unser Geheimschloss? Das ist völlig zerfallen. Der Gelehrte Omar ist wieder da. Er hat die himmlischen Geheimnisse mitgebracht. Ja, von Simon, wo seid ihr? Und wollt ihr mich nicht willkommen heißen? Ich habe mich hinreißen lassen. Das Alter macht das mit mir. Die Gegenwart wird schleierhaft und Ereignisse aus der Kindheit werden hervorgerufen. Ne? Irfan und Simon waren meine Freunde. Zusammen haben wir das Schloss gebaut. Damals war Irfan ein großer Musiker und Simon eine Marschallin. Ne? Ich war ein Astrologe.
Wir tauschten manchmal unsere Rollen, wir waren schließlich Kinder. Kinder wechseln das Spiel, wenn sie genug haben. Irfan war sehr talentiert, Simon war groß und stark, einfach unbesiegbar. Und ich war ein Bücherwurm aus einer Familie mit ein bisschen mehr Nora. Nein, hier waren sie geheimreich und ich nahm die Sache sehr ernst. Wir hatten einander versprochen, dass wir sie nicht vergessen würden. Als Erwachsene würden wir die Rückeroberungsarmee leiten und das Schloss zurücknehmen. 20 Jahre ist das her. Vielleicht haben sie es längst vergessen, aber hier habe ich meinen kleinen Forschungsstützpunkt im Wald angelegt, der bis vor 30 Jahren in Betrieb war. Auch Marana kam später. Aber von der Rückeroberungsarmee war noch nichts zu sehen. Wie soll sich ein Versprechen aus der Kindheit gegen den Tod behaupten? Aber wenn du dich an sie erinnerst, erinnern sie sich bestimmt auch an dich. Und nur nicht Trübsalblasen. Trübsal? Keineswegs. Kindheitserinnerungen, gemeinsame imaginäre Freunde, eine Welt, die den Erwachsenen verschlossen bleibt. Vielleicht ein kleiner Jammer, aber die Zeit lässt sich nicht umdrehen. Mit den imaginären Freunden, meinst du die Aranara? Du plapperst zu viel. Beinahe hätte ich vergessen, dass ich euch nicht zum Plaudern eingeladen habe, sondern zur Sammlung von den Pflanzen. Hm. Okay. No, my sword! Sketch! With sword comes shadow. Fehlt bei mir welche von denen übrig. Interessant, die Pflanzen hier erwecken zu neuem Leben. Motichima zeigt wieder ihre Wirkung. Was auch von Motichima gehört? Weil man dachte, nur die Aranara wüssten davon. Die Aranara? Ihr habt sie also auch gesehen? Der Raum ist im Rosenbusch verblasst. O Gral des fremden Königs, wo bist du nur? Gehen wir zur nächsten Stelle. Okay. Hm. Pflanzen also. Seht mal, die Pflanzen gedeihen prächtig. Und selbst Erde, die von den Marana verseucht wurde, kann neues Leben hervorrufen. Ne? Hm. Hm? Achso, er wirkt plötzlich, genau. Hm. Paimon kann auch plötzlich sprechen, ne?
können wir die Geheimnisse und Schwächen der Verwelkung besser erforschen. Ne? Nehmen wir denselben Weg zurück. Okay. Also mit den Proben, die wir jetzt genommen haben durch die Pflanzen, ne, soll man die, soll man die Verwelkung besser, noch besser erforschen können? Hm. In der alten Sprache bedeutet dies Tod des Menschen, ne? Oder Tod der Menschen? Irgendwie so. Und wenn es euch nichts ausmacht, das ist nicht besonders wertvoll, aber nehmt es als Andenken. Ihr solltet diese kleine getrocknete Blume schon mal gesehen haben, ne? Genau, wenn ich nicht falsch liege, sollten sie dir ein gleiches Geschenk bereitet haben. Ich wusste doch, dass unsere Begegnung kein Zufall ist. Ich glaube nicht an Zufälle. Die Blume überlasse ich in deiner Obhut. Bitte übergib sie an unsere gemeinsamen Freunde. Das ist kein Problem, aber... Vielleicht haben sie dich vergessen, ne? Ich kann sie auch nicht mehr sehen. Ich habe fast den Glauben an sie aufgegeben. Besser gesagt, ich dachte, sie waren nur eine Fantasie aus meiner Kindheit. Aber ich gebe nicht auf. Kinder, bringt die Blume zu ihnen. Solange ihr sie noch zu Gesicht bekommt, können Wunder geschehen. Was macht ihr hier? Also sogar meinen Namen kennt ihr. Aber an euch noch nie zuvor gesehen, ne? Also, was macht ihr hier? Du erinnerst dich an viele Dinge nicht mehr, aber wir meinen das gut. Wir stehen auf eurer Seite. Nicht wie Bösewichte wirkt ihr. Aber bitte nicht bleibt. Schnell geht ihr. Noch am Genesen ist er bald. Deshalb nicht bleiben sollen neue Gäste. Wir haben etwas für dich. Erinnerst du dich? Ja, du hast doch uns gleiche Blumen gegeben. Stimmt. Meine Freunde seid ihr? Die Blume ist sehr wichtig. Was macht sie bei euch? Hm. Und hast du dich an etwas erinnert? Nein, keine Ahnung. Wenn an meinen Garten erinnert ihr euch noch, dann kommt. Wichtige Blume wird sie einpflanzen, ne? Mhm. Aber er hat uns zu seinem Garten eingeladen. Das heißt, er ist nicht abgeneigt, Freundschaft mit uns zu schließen, oder? Wir sollten vorbeischauen. Ah, Lagers Erinnerungen. Mhm. Und die getrocknete Blume. Okay. Klänge aus der Ferne. Oh, Siegerrhythmus. Da unten sieht gerade eine Truhe. Oh.
eine der Pilze, die ich noch brauche. Naja, da kann man ja mal kurz mal die... Shake it and go! Incoming! Hey! Hip! Yeah! That's everything. On to the next. Gut, dann waren wir... Da habe ich ja mal noch eine weitere gefunden. Was? Ich glaube, die stellen kann ich, glaube ich, lassen, obwohl ich die eine da oben schon mal, glaube ich, gefunden haben müsste. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann müsste ich an der Stelle schon mal gewesen sein. Na gut. Dann werde ich mal so langsam mal ein bisschen das Event mal reinschauen. Okay. Oh, 25 auch genau. Da könnte ich ja mal die Anemo-Siegel mal abgeben, ne? Was ich übrig habe. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Das mit den Geosiegeln kann ich auch morgen so mit der Zeit noch machen, ne? Wird man noch angehen. Let me just confirm. Yes, all tasks on the checklist are complete. Traveler, Paimon, we are grateful for your assistance. Thank goodness you were able to come as soon as we contacted you. Who knows how we would have coped with all these commissions otherwise? Was nothing. The last couple of days have been pretty busy, but it was all super easy stuff, like delivering and escorting goods. When we heard that you were short on people, we thought we were going to be in for another long and drawn-out adventure. Being the seasoned adventurers that you are, it's true that you are suited to work of a much higher caliber than your recent assignments. However, this situation is unavoidable in Mondstadt at this time of year. Huh? Why's that? Weil jetzt Erntezeit ist richtig. That's right. This is the ideal season for harvesting crops and fruits. And for the wine capital of Tevat, it's also the all-important winemaking season. Farmers are anxious to sell off their fresh produce, and all the major wine merchants are seeking to purchase top-quality ingredients to make new product. Ah, well, no wonder we keep hearing people talking about wine these days. Huh? What do you mean? Seriously? Yes, I swear I'm not making this up. The acting Grand Master wants everyone to gather at headquarters in the main hall. Hurry! We need to leave right now or we'll be late. Also sind wir welche schnell unterwegs. Hey, wait up! Why do those two knights look so flustered? Well, hello there. If it isn't the Traveler and Paimon. What a rare pleasure. Kaya! Just the person we need! Why is everyone running off to the Knights of Favonia's headquarters all of a sudden? Don't worry. This isn't one of those occasions where you need to come to everyone's rescue.
All that's happened is that the Knights of Favonius have just received a letter from the Grand Master. Acting Grand Master Jean will be convening a meeting in the main hall shortly to go through it. Well, that's a relief. Wait, hold on a second. What did you say again? Ein Brief des Großmeisters. The Grand Master of the Knights of Favonius? Isn't that Varka? The leader of that legendary expedition? So, what did Varka say in the letter? How's the expedition going? When are they getting back? Oh, so interested in our Grand Master all of a sudden? Never knew you were such a gossip. It's only normal, isn't it? That you'd be curious too if there was someone you'd heard loads about but never met. Even Master Jean says he's a living legend. Oh, pretty hard not to get hyped up after hearing that. Besides, the expedition has been going on for ages, and we still never heard a single thing about what they're up to. The acting Grand Master is very gracious in her appraisal. Varka brought quite a bit of trouble to those around him on the road to becoming a legend. I'll have to tell you about it sometime. Anyway, since this has piqued your interest, why don't you join me at headquarters, and we'll see what the letter says. We do miss our honorary knight, after all. It's been quite a long time since your last visit. Sure, let's go and see what it's all about. Bye, Catherine! See you soon! All right. Take care now. Klinge aus der Ferne. Der erste Abteilung? Gibt es sogar mehrere? Ich hab gedacht, es gehört nur zum Event, aber das ist ja der erste Akt davon, dann bin ich ja mal gespannt, wie viel da noch kommen. It looks like just about everyone's here. Hey there, cutie. Paimon. I didn't know you two would be coming. So you heard about the letter? Yep, we ran into Kaya near the Adventurers Guild. Oh, wow. Paimon's never seen so many people in the main hall at once before. Oh, Paimon's getting kinda nervous now. Don't get too carried away, all right? If I know the Grand Master, the fact that he has the time to be writing letters means it's probably nothing serious. It certainly won't be bad news. Kaya's exaggerating a little, but otherwise I agree. After all, Mika's not the kind of person who'd be able to keep it hidden if something were the matter. The truth would be written all over his face. Over there, look. The kid standing next to Jean in front of the staircase? He used to be a land surveyor in Eula's team.
He's very talented in what he does, and a very reliable person. When the expedition team set out, the Grand Master appointed him to be the core member of the frontline team. He's the one that brought back the letter. Please, may I have your attention, everyone? Now that we're all here, let's begin reading out the letter from the Grand Master. Mika, please, go ahead. Yes, Master Jean. Right. Hello, everybody. I am Mika, surveyor of the Reconnaissance Company. Recently, I have been taking part in an assignment with the expedition team. I will now be reading Grandmaster Varka's letter aloud for you all. To the Knights of Favonius. Greetings, everyone. This is Varka. The first thing I want to say to you all is, please put your minds at ease. The expedition is safe, and all of its members are accounted for. Oh, that's fantastic news. My palms are sweating. May I continue? Go ahead, Mika. All right. Now that your fears are allayed, I trust you'll be ready to listen to the rest of my letter. I'm writing to you from the northernmost reaches of Tevat by the light of a stove. The expedition forces are stationed here while we restock. An der nördlichen Grenze. I once told you that the purpose of this expedition was related to a dangerous secret from days long past. I am still unable to disclose more than this, but suffice to say that you needn't worry about how our mission is progressing. Ein gefährliches Geheimnis aus der Vergangenheit. Und sie sind an der nördlichen Grenze von Tevat. In the past couple of months, we received an unexpected visitor. The Fatui Harbinger known as the Captain. Eine unerwartete Bekanntschaft mit Capitano. Einem der 11 der Fatui. The captain? I am fully aware of the Fatui's outrageous actions in Mondstadt in recent history. Nevertheless, the captain was not hostile towards us on this occasion. Open parenthesis. I rather suspect that's because this time, Snezhnaya and we are in the same boat. Close parenthesis. Okay. The man hides everything under the mask he wears, so no one can know his past or his origins. However, one thing is for sure. He is as hard as iron for having the courage to challenge gods as an ordinary mortal. Er ist tatsächlich ein Mann aus Stahl. Ein Sterblicher mit dem Mut, selbst die Götter herauszufordern. Na gut, ich schätze mal, dürfte wahrscheinlich nie anders zu erwarten sein bei ihm, der 11. der Fatui. Das dürfte ja relativ normal sein für alle von denen. I don't doubt that he could even take out a ruin guard by stabbing it in its big, glowing eye with one of Klee's crayons. Open parenthesis, don't get any ideas. Close parenthesis. Ihr solltet das nicht versuchen. Oh, sorry. Our scouts have confirmed that the captain received orders to head for Natlon 3 days ago. We'll be able to sleep much better now that we don't need to worry about him anymore.
Hm. I will admit that some of his actions have helped us, but even then, he owed us at least that much. This year's Weinlesefest must be kicking off in Mondstadt any day now. What a great pity that this year, once again, we will be unable to spend the festival together. Everyone here is always thinking back fondly upon the fine wines of Mondstadt, as well as the happy times we have spent with each and every one of you. I hope that you and all the citizens of Mondstadt enjoy the festival to the fullest. Have a few drinks on our behalf. The Dawn Winery's limited edition Weinlesefest seasonal special will do nicely. May Lord Barbados bless Mondstadt, and may the wind carry our sentiments back to your side. Varka. P.S. If you're wondering who's tougher between me and the captain, well, I'm the Grand Master. There are 10 captains in the Knights of Favonius, but only one Grand Master. Ah ha 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 ha. Ja, da hat er sich His jetzt life, not mine. da hat er Chat sich einen kleinen Scherz erlaubt. The letter ends here. Thank you, everyone, for your attention. Thank you, Mika. Master Jean, I just noticed that there's something else written on the back of the last page. PPS. I ran out of paper, so I'll add this here. Lisa, the following is a message for you. Oh. This part seems to be from the Grand Master to Miss Lisa. Okay, eine Nachricht. Eine Nachricht vom Großmeister Varka an Lisa? Oh, for me? Seeing that it's a special message, Lisa, we'll discuss this in private. Everyone, as the Grand Master mentioned in his letter, the Weinlesefest is in just a few days. And how fortunate we are at this time to receive word that all is well with the expedition. Though they are unable to return to Mondstadt and spend the festival with us, the Weinlesefest will nonetheless be a major event that all of Mondstadt is looking forward to. I hope that everyone will guard your stations and perform your duties, both for our far-flung colleagues involved in the expedition, and also for the hardworking people of Mondstadt. And of course, during your time off, I hope you will be able to rest, relax, and enjoy this long-awaited festival. That brings our meeting to a close. Dismissed. Did Paimon hear that right? They ran to the Fatui's captain? Who knows what that was about? But it must have been important. But, Fatui Schmatui, the real big deal here is the Weinlesefest. Sounds like there'll be loads of free food and drink. Paimon wants to hear more. Hat wirklich die meiste Zeit irgendwie ein ganz unerwartetes Grinsen, Digga. Die ganze Zeit auch im Gesicht, ey. Ist ja unerwartet fröhlich. Hey, cuties. How about we go and chat with Jean? You didn't get a chance to say a proper hello with so many people here. Sounds good. All right, let's go.
Lisa, the Grandmaster's letter is just on the table. Traveler, Paimon, it's been a long time. Apologies, I didn't get the chance to talk with you during the meeting just now. If you don't have any plans in the immediate future, why not stay in Mondstadt for a while? We'll be celebrating the Weinlese Fest very soon. Don't be deceived. Jean may appear very composed, but she's been missing you both terribly recently. Lisa. I'll leave you to catch up. I'm going to read my letter. Yeah, Mondstadt's where our journey began after all. We have a lot of fond memories here. Master Jean, neither of us really knows anything about this Weinlese Fest. Could you tell us more about it? Yes, of course. The Weinlese Fest is an ancient Mondstadt festival just like Ludi Harpastum and Windbloom. In addition, it's the most important part of the fall. Each fall, the west wind blows in Mondstadt. Legend has it that the wonderful scent of Mondstadt's winemaking during the harvest season entices even the Animo Archon into attendance, being the great wine lover that he is. No matter where he is, he will transform into a soft breeze and return to his homeland. Yeah, that sounds like the Animo Archon, all right. For this reason, Mondstadters call the western wind the returning wind. The Weinlese Fest originally began as a celebration to welcome Lord Barbados on his return. In the past, every household would brew fresh wine around this time of year and keep it sealed at least until Windcoming Day during the following year's Weinlese Fest. Uncasking the sealed wine is a symbolic way of inviting the Animo Archon to share a drink. Legend holds that if the Animo Archon is satisfied with the taste of the wine, he will summon a gentle breeze to richly bless the people. Knowing him, it was probably blessing them with more good wine the next year. That's a good question. But there's really no way of knowing. These are very old stories. Many of the details have been lost to time. Yep, that'll happen. Some stories change completely as they get passed down. Hence why these days, Mondstadters will get into endless arguments over what kind of flower a windbloom is. All part of how cultural heritage is created. Indeed, but for the time being, at least, the tradition of paying tribute to the Animo Archon on Windcoming Day is still alive and well, and the Weinlese Fest remains a time for Mondstadters to share the joy of the harvest with one another as they partake of fine wines. This is a time of the year when many Mondstadters living away from Mondstadt return to their hometown. For those unable to return, Weinlese Fest is the period when they miss their family and friends most keenly. Oh, so that's why the Grandmaster wrote, "May the wind carry our sentiments back to your side." For this year, we've joined forces with the Church of Favonius and the Adventurers Guild to host a celebration on the banks of Cider Lake, just outside of Springvale. There will also be a traditional wine market during the festival period. Wine market? Well, originally, it was simply a place where winemakers and farmers would come to trade in raw ingredients for winemaking.
These days, it is a much grander affair. Not only will you find a range of choice wines, but seasonal fruit beverages and food items for everyone to enjoy too. A lot of people also sell secondhand goods and handicrafts at the market. The Knights of Favonius plan to use this as an opportunity to do some fundraising for needy children and elderly people in the city. Wow, sounds pretty cool. If you have the time, I encourage you to take a look around. I hope you'll find it a worthwhile experience. Now, Lisa, what was the Grand Master's message to you about? I was just about to bring that up. The Grand Master says he wants me to handle something for him. Something to do with Razor's past. Razor told us that he was raised by a pack of wolves in Wolvendom. He never knew his parents. In his own words, the wolf pack is his lupico, which means family. Yes, that was as much as I knew as well. But in his letter, the Grand Master says that in the cabinet above the third bookshelf, to the right of the grandfather clock in Jean's office, there's a wooden box containing some items that Razor's parents left for him. He says it's time to give the box to Razor. Does this mean the Grand Master knew Razor's parents? It would seem so. The Grand Master didn't simply run into Razor one day in Wolvendom and teach him how to use a sword. No, the connection between them goes back much further. Wow! Well, come on! Let's go find Razor! He'll be pretty excited to find out something about his true parents! Oh, cutie. Nothing escapes your eyes, does it? For the child who never met their biological parents, this kind of conversation is always a difficult one, even for the most well-adjusted. By contrast, Razor grew up in Wolvendom and has had very limited contact with human society. Who knows whether he's ready for this or not? I'm sure the Grand Master will have given due consideration to Razor's circumstances. Perhaps he felt that now would be the most appropriate time. That's a good point. Okay, cuties, can I leave you to break the news to Razor? He thinks of me as his teacher, so he might not open up to me if he gets upset. But you are his trusted friends. I think it makes more sense for him to hear about this from you. Thank you, sweetie. Try to be as encouraging as you can. Someone his age needs all the love and support they can get. Okay. Der Großmeister des Ritterordens kennt also Razors Eltern. Und nach so vielen Jahren erfährt man jetzt also, dass es also eine kleine Kiste mit ein paar Gegenständen gibt, die Razor jetzt also nach so vielen Jahren also bekommen soll. Und das, obwohl er seine Razor's usually Eltern nicht around kennt. Wolvendom, right? How do you think he'll react after hearing about this? Tja, gute Frage. Schauen wir doch mal, wie Razor reagieren wird. Ja, wenn er erfahren wird, dass es wohl eine kleine Kiste mit ein paar Dingen wohl aus seiner Vergangenheit gibt, die er nach so vielen Jahren jetzt bekommen könnte. Und die von seinen Eltern wohl stammen soll. It's a hunting trap. It looks like the ones that the hunters from Springvale use.
What is it? Electro energy? Paimon wonders if it could be Razor. But Paimon thought he was pretty good at avoiding the hunters. Well, anyway, let's follow the traces of Electro and see where they lead. Look! There's another trap up ahead! And can you feel that electro energy too? The electro traces lead deep into Wolvendom. Let's keep going. Razor! Are you there? All right. The last trap has been set. Razor, thanks for coming with me all this way. It's okay. My legs are strong. What is it, Razor? It smells familiar. Friend, from far away. Razor! Oh, and it's Draft too! Are you two hunting together? Yes, it's almost harvest season, and the boars are venturing into the towns and wineries looking for food. They're trampling crops and destroying the vineyards. Someone could get seriously hurt. The Knights of Favonius came to us asking for help, keeping the boars a safe distance away from the population. I and Uncle Brown Cat catch boars, protect everyone. Wow, Razor! This is a big step for you. Paimon remembers you used to hide away from the hunters. You can say that again. Razor was the star of the show this time. He let the wolves know we'd be coming, so we were able to get through Wolvendom without anyone getting hurt. Helping everyone, helping Lupercal, makes me happy. But much talking. Very tired now. Oh, das ist ein Beleg für die Fortschritte. Yeah! But, actually, we came here today because we have some really important news. Oh. I don't know. Razor, do you mean you don't want to know about your real parents? I want to know, but don't want to know. So you do want to know, but at the same time you don't want to know? Sounds complicated. Traveler, come and take a look at the trap I just placed. Let's give Razor some space to process things. Yes, I have some thoughts about this after seeing how Razor reacted. We've been hunting together a lot recently. The kid might not talk much, but still, I feel like I've come to understand him a little over the time we've spent together. Here's what I think. He definitely wants to find out about his parents. It's just that his fear of the unknown is overwhelming everything else he's feeling.
I'm a father myself, so I know a thing or two about kids. You know, when Diona was little, if I got back late from a hunt one night, she'd be watching me like a hawk for days afterwards, as if she was worried that I might abandon her. Do you mean Razor's worried that he was abandoned by his own parents? Exactly. I think that's the heart of it. And if it turns out they did, well, I don't think there's anything we could say to console him. That's not my only concern, though. Razor is developing at his own pace. There are lots of issues that can't be solved all in one go, but he's making progress, one step at a time. But now this thing with his parents is added into the mix. It might push him to want to figure out once and for all where he comes from and where he's going. Seems like a similar take to Lisa's. Maybe all mature adults think like this, huh? Wait, but then again, Master Jean had a different view. She said it's more about trusting other people and in your own instincts. What do you think? Gotcha. Well, knowing that he's got a friend like you to rely on makes me feel much better about this whole thing. Okay, got it. Right, let's head back. We don't want to keep him waiting. Hey, Razor. So, what are your thoughts? Still thinking. My heart, it feels strange. Like being stabbed by a wolf hook. Varka? Tall, very strong, likes to laugh. Yes, trust. He's very good to me. Give me a name. Teach me to fight. But now, busy with important work. I miss him. You know, Razor, Varka used up all the paper writing this letter, but he still made sure he found room on the back to add a note for Lisa. He specifically told her to give you the things that your parents left for you. That means that he thinks the items have a special meaning for you. But more importantly than that, whatever happens, the Traveler, Paimon, Lisa, and all your other friends will always be here for you. That's right. And old Uncle Brown Cat's here to support you as well. Okay, thank you. I decide I want to go with you to see teacher. That's the spirit, kiddo. Well, you folks better be heading off then. I'm just about finished here, so I'll be heading home very shortly myself. I'd better try and get plenty of father-daughter time in before the Vine Laser Fest starts. Bye, Draft. See you again next time. Ach ja, na gut. Dann also einmal wieder zurück.
We brought Razor! Hello, teacher. I'm here to see the box. Ah, my little wolf cub's in a good mood. I'm assuming they've discussed the whole story with you already? Here, this is it. The wooden box. I haven't touched it, except for taking it out of the cabinet. When you're sure you're ready, you can open it yourself. Yes, I am sure. Oh, this is Okay. just a pile of junk. Paimon thought there'd at least be a letter or something. Uh-oh. You don't think that, after all this time, Varka might be getting mixed up between different boxes? There is a scent. A scent? What kind? A scent I remember from a long, long time ago. It's their scent. Human scent. Father and mother scent. Incredible. You still remember scents from all the way back in your childhood. Wow. You have a really good sense of smell, Razor. Guess being wild by nature has its advantages. Oh, let's see what other leads we can find. This woolen hand puppet looks kinda wonky. Guess it must be handmade, huh? Is this a part from a ruin guard? Wait! Hey, look! This wine bottle is still half full! And there's a note stuck on it. 1,000. 1,000 wind wine. Oh, so it's a bottle of 1,000 wind wine? Teacher, you know? Of course. 1,000 wind wine was the first kind of wine that Mondstadters ever learned to make, or so they say. As to how it got its name, some say it's a reference to the numerous ingredients used to make it, while others say it's because every bottle tastes slightly different. I remember reading somewhere that there are all sorts of weird and wonderful ways of brewing it, and that it's very difficult to ensure it comes out tasting the same each time. This all makes it impractical to commercialize. Wine merchants are much more comfortable working with reliable, consistent-tasting products. That's why you'll almost never see 1,000 wind wine in the markets or taverns. Huh. In fact, it looks like your parents brewed this bottle themselves. That must mean there's something pretty important about it. Oh, Paimon has an idea! Razor, you got a good nose. Why don't you open it up and take a whiff? Maybe it'll tell you something. Okay. Huh. He seems really in the zone. And is that a smile? Find anything? Sweet, cold, a little bitter. I like many things all mixed together. But things in wine smell different. Even you can't tell what it is, Razor? I will try again.
It's okay, Razor. Don't push yourself too hard. What do we do when we try something and it doesn't work? Try another way. That's right. You still remember what I taught you. Oh, it's almost the Weinlese Fest. Everyone who knows anything worth knowing about wine will be gathering in Mondstadt. Surely someone will know a thing or two about Thousand Wind wine. Oh, great idea! Make sure you don't miss the opening ceremony, cutie. Everyone will be there. Razor, you should go too. It'll be a good opportunity to ask around. Okay. Ask many people. I will try. Don't worry, we'll be right there with you. We can be your go-betweens. You know, like you were with the wolves for Draft. Okay, then I will go back now. I need to tell Lupacall about Human Mother and Human Father. Great! See you at the opening ceremony. Okay. Ach, das Weinlesefest 8 bis 10 Uhr am nächsten. Ach, wir haben übernächsten Tag. Übernächsten erst. Na gut. Dann warten wir mal auf den ausgewiesenen übernächsten Tag. 8 bis 10 Uhr. Der übernächste Tag. Okay. Ja. Erstmal ein paar Tage überspringen. Geht zum Veranstaltungsort des Weinlesefests. Ah ja. Und das ist eigentlich immer noch der erste Akt. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it.
Immer noch der erste Akt, aber da frage ich mich auch, also wird ja so gesehen der einzige oder kommen da noch mehr? Kommen da doch noch mehrere? Bin mal gespannt, ob das wirklich nur dieser eine ist oder ob da vielleicht auch ein paar mehr kommen. Und das nur so um irgendwelchen ominösen Gründen als erster Akt bezeichnet wird, wenn es vielleicht nur einen einzigen gibt. Ad Astra Abyssosk. So, mal gucken, mal hier Playz besiegen. Ja. Und der Rest wird mal ist erst am Morgen. Gut. Dann einmal da hinten. Wow. Da kann sich ja gerade viel bewegen vom Teleport. Thank you, everyone, for your patience. I am pleased to announce that this year's Weinlese Fest has officially begun. We hope the residents of Mondstadt and visitors from all over will enjoy the magnificent wines and experience the joy of the harvest. When Windcoming Day arrives, we will hold a grand toasting ceremony to welcome the Animo Archon Barbados back home. Let the wind lead. Let the wind lead! Razor, you're here already! So many people. Come on, let's sneak out of here. There's someone we gotta find. Find? Who? Just some tone-deaf bard. But he's also a know-it-all and loves nothing more than drinking, so he might actually be able to help. Naja. Ach, da hinten noch. Wo soll auch sonst zu finden sein? Hey, tone-deaf bard! Traveler, Paimon, how do you do? I had a feeling I'd run into you soon, during this most enchanting of festivals. Spoken like a true poet. But reading between the lines here, if one bottle is tipsy and two is merry, just how many is enchanting exactly? Oh, don't say that. This festival has so much more to offer than just drinking. Anyway, hey Razor, how have you been? All right. I have a question. Yeah, Razor has something he wants to ask you about. Know anything about Thousand Wind wine? Ooh, now there's a name that takes me back. Let me think. How long has it been since I last heard someone mention Thousand Wind wine? Razor's parents left him a box with a half bottle of wine inside, and there's a label on it that says Thousand Wind wine. We heard there's a lot of history behind this type of wine, and the brewing methods go way, way back. So we figured you'd be a good person to ask. It smells good, but don't know what's inside. I see. So you want to know how Thousand Wind wine is made? Well, you came to the right person. I happen to know a little rhyme called, well, as it happens, Thousand Wind wine.
I was going to save it for Windcoming Day, but far be it from me to deny an early serenade to a friend in need. How about it? Shall I recite it for you? A song. Not easy to understand, but still one to hear. Excellent answer. Then, hear it you shall. Fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer. Turning sour into sweet, bitter notes fade away, as we wait for a windier day. Thank you so much for the applause. Was the rhyme of help to you? Like wine. A little sweet, but now head spinning. Don't understand. Don't worry, it's not just you. That was supposed to be about winemaking, but it didn't give a single detail about the process. Well, maybe it's a little abstract and romanticized, but that's one of the defining features of Mondstadt poetry. Okay, so let's try to pin this down. What did the poem say the ingredients are? An explorer's courage, a love tender and true, a defender's will, and the thousand winds? Song of good cheer? Nope, Paimon has absolutely no idea what any of these refer to. Look, Tone-Deaf Bard, you clearly know what the whole thing means, so could you do us a favor and at least give us a hint? You misunderstand me. I'm not trying to make you work for it or anything, but the lyrics are what they are. If there's anything they left out, even I can't fill in the blanks. If you want to know the secret behind this sweet scent, you might have to start by rolling up your sleeves. Rolling up our sleeves? You mean we need to go and make this wine for ourselves? And somehow that'll teach us everything we want to know? This better not be a prank! We've known each other for so long, and you still don't trust my intentions? Oh, the pain. I trust. I want to try. I want to make wine and find answers. If I know how to make wine, then I know what is in Father and Mother's wine. Und wir die gleichen Dinge tun. Right. I want to know about them. Well, if you say so, Razor, guess we'll have to take Tone-Deaf Bard's word on this one. We'll give it a try, and as first-time winemakers, there's no shame if it turns out bad. Don't worry, really. Freedom is the key here. It's not as hard as you might think. Er hat uns Rosaria ein bisschen beobachtet. As long as you add ingredients to the mix in a spirit of joy and sincerity, I promise you will reap the rewards you wish for. I will tell Poem to teacher. Then I need to think alone. That's the spirit. So, how about we meet again in 2 days? Let's say same place
place right here? Okay, I will remember. See you then. Okay. Ach, das war der erste Akt. Okay. Da bin ich immer gespannt, ob man Rosario nochmal treffen wird. Dass man erfahren wird, ob es einen bestimmten Grund hatte, dass er ihn beobachtet hat. Okay. Als herbstliche Annalene der Katastrophenvorbeugung. Das hört sich irgendwie ein bisschen merkwürdig an, aber okay. Generalproben des Götterbinds. Und wohltätige Kreativität. Ah, okay, reicher Sehen kommt also morgen schon. Nice. So komische herbstliche Dinge schon. Außerhalb von Quellingen ist der Waldschweinjäger Edmund in eine Diskussion mit einem jungen Mann verwickelt, der die Kleidung der Studenten von Somero trägt. Okay. Das ist alles nur solche Sachen? Das Weinlesefest scheint eine Abenteurerin namens Leni eine besondere Herausforderungsaktion zu organisieren. Leonard scheint auf dem Weinlesefest wegen etwas besorgt zu sein. Okay. Let's go and browse while we still have a chance. Finanzmittelbeschaffung. Ach, da haben wir das. Ach, das sind sogar die 3 Sachen. Wohltätigkeitsverkauf, Finanzmittelbeschaffung. Okay. Mal gucken. Okay. 10 Sekunden lang nach Auslösen einer Elementarreaktion der Angriff um 12%. Und die Elementarkunde um 48 Punkte. Okay. Ah, Fehler des wechselnden Windows. Also direkt die Verfeinerungsmaterialien für die neue Waffe. Insgesamt 1000 Stück kriegt man alle Sachen zusammen. Okay. Ah, okay. Das sind also die jeweiligen 3 Akte. Der zweite Akt ist, warte mal, an einem Tag, also übermorgen, müsste es theoretisch sein. Und das andere dann also in 5 bis 6 Tagen etwa. Okay. Das sind also so die geschichtlichen Sachen. Und hier ist dann morgen aber verfügbar. Okay. Come on, enough procrastinate. Na gut. Let's go. Bei dir mal Einstellung. Ach, da hinten. Wait! Honorary Knight! And Paimon, the best guide in Tevat. Okay. I humbly beg for your assistance. Whoa, did Paimon hear that right? Is Paimon finally starting to make a name for herself? Oh, wait, haven't we met? Wir haben uns in der Ordenshalle getroffen. That's right. I'm Bernhard, a member of the logistics company under Captain Hertha. Normally, I would hope to become better acquainted before asking for a favor like this, but time's running out, so I really have no choice. Please help me rescue the charity event. The charity event? Oh, right! Master Jean mentioned that. So, what's happened? Well,
The Knights of Favonius wants to run a stall during the festival. The idea is for all profits from the sales to go to charity. Specifically, the funds will provide support to disadvantaged children and elderly citizens. We drew lots to decide whose job it would be, and as it happened, I was the lucky winner. I really didn't want to screw this up, so I asked all around for advice, but my experience is in inventory and shipping. Now I'm supposed to run a whole shop, but it took me forever just to think of what to sell. I'm already completely out of my depth. And that is why I humbly beseech you to render your assistance. Yeah! Also, no need to be so formal. So, you said this is to help out the kids and old folks of Mondstadt, right? Sounds like a great cause! She's an honorary knight, and Paimon's a longtime friend of Favonius. We'll be more than happy to do our part. Oh, I can't thank you enough. Right, let me get down to brass tacks. Before we can open shop, we need to amass a supply of fair brew jellies. This is the basic currency that we will use when running the stall. The wine merchants in the area are in dire need of raw ingredients for winemaking. Sell them raw ingredients and they will pay you generously in fair brew jellies. Also, there are some international customers looking to purchase beverages in bulk during the Weinlesefest period. They're on the market for an agent to handle their purchase orders. In the interest of establishing a long-term business relationship, these customers are usually willing to offer a generous price, and there's also room for negotiation with the wine merchants. The price difference is ours to keep as commission, and you can cash that amount in for fair brew jellies. So to sum up, our job is to sell ingredients to the wine merchants and place orders for the international customers, making sure to negotiate the price, right? Huh. Sounds much easier than Paimon imagined. Really? Well, that's wonderful. I have one order here with me already. Mr. Xavier from Sumeru wishes to purchase 50 crates of fruits of the festival. 50 Kisten? These beverages can be bought from the Angel's Share stand. The shopkeeper's name is Georg. He's a very nice man, but he won't be pushed around. Please consider the price carefully and try to reach a good deal with Georg. I should carry on setting up the stall now. Once you've gathered enough fair brew jellies, come back here and we'll take it from there. You won't need to worry about supplies for the shop. I'm already in contact with the suppliers, and they'll send everything over once the funds are in place. Alright, sounds good. We'll find the funds and you sort out the shop. This is an enormous help. Thank you both ever so much. Na gut. Okay, 17.000. Hi there, Georg. We're Xavier agents. He's asked us to order 50 crates of fruits of the festival for him. Oh? Did you say Cheverme? He's a regular customer of mine. Always orders around the same amount each time. But I digress. What price are you offering this year? Okay. 14.000 hätten wir. Ne, 17.000 haben wir. 14.000 wäre sein Angebot. So, da will ich mal probieren. Mal gucken, da werden wir um 2.000 mal runtergehen. Wow. Ich gehe gerade um 2.000 runter und schon ist niedrig, okay. Mal probieren. I'm sorry. Did you even speak to Cheverme before deciding on a price? You must be joking.
That's much too low. Okay. Ja. Dann probiere ich halt mal 13.000 statt 14er. Oh, komm, noch 13.000 ausreichen, weil wir jetzt ein bisschen was einsparen können. A little lower than I was hoping for, but he's a reliable customer. I think I can make it work. Na, passt noch. As usual, I will arrange for someone to deliver the goods directly to Cheverme's place of business. You won't have to worry about a thing. Just make sure you keep hold of this receipt. Alright, let's keep bringing the funds in. We gotta work quickly if we want to gather all these fair brew jellies in time. Bernhard says we can approach this however we want, just as long as we raise all the funds we need. We get a commission for every order we help place for an international customer, so maybe it's not worth trying to sell loads of ingredients to the wine merchants. Still, just to make sure we've covered everything, let's take a look at the other wine merchants. Gibt's eine Lene? Traveler, Paimon, you're here. Hey, it's Barbara! Thanks, and happy Weinlese Fest to you too. This festival is one of the most popular ones in Mondstadt. I'm so happy I ran into you guys here. I hope you have a great time. Oh, also, I heard from Bernhard that you're collecting Fairbrew jellies. I'm just curious, are you helping out with the Knights of Favonia's charity event? We sure are! Everybody's gotta do their part, right? The stall isn't up and running yet. We're busy raising funds so they can open for business. There's sure to be a bunch of other problems to deal with once it's open, but whatever comes up, we'll deal with it. Wonderful! They're lucky to have you. Now that you've joined the team, I just know it'll be a huge success. I helped out a small charity sale for the Knights once, too. Although, my only contribution was standing out front and singing. Oh, and I also met the bard, Venti, there. He even persuaded me to perform an impromptu song with him. The music he plays is quite refined and elegant. At first, I didn't want to sing too loudly in case I ruined the style he was going for. But he sang a harmony to guide me in, and before long, we were sounding great. In the end, the audience loved it, and we sold a lot at the event. So Barbara's worked with the tone-deaf bard before? Yeah. Too bad we couldn't fit it into the schedule this year. The Church of Favonius wants to hold a sung poetry event somewhere with a nice view during the festival, which means I have to go to rehearsal. Yep, sounds like we've each got our own important work to do. Let's give it our all! Oh, thank you both. Well, maybe I can't stay here and sing, but I still want to do a little something to contribute. I can help promote your stall. Should I make some big posters?
Or maybe some flyers to hand out. I'll have to pick a memorable slogan, too. And maybe it'll seem more sincere if I sign them. Oh, then again, maybe telling people in person would be more effective. Wow! With Barbara helping out on the marketing side, this charity event will get loads more attention! It's fine, really. It won't take me too long. Oh, now I feel a little embarrassed. Let me think about it a little more and talk to some other people about their marketing experience. Traveler, Paimon, I'll see you later. And, the Knights and the Church of Favonius are really proud of you. Aw, thanks! We'll do our best! Paimon's even more motivated than ever now. We gotta make sure we do a really great job here! Okay. Während der Aktion wohltätige Kreativität kannst du die folgenden beiden Methoden anwenden, um genügend Geld zu sammeln, bevor du deinen Wohltätigkeitsladen öffnest. Verkaufe Weinzutaten an Weinhändler, hilf Kunden aus der Fremde bei ihren Bestellungen und kassiere somit Arbeitsgebühren. Okay. Okay, das war so schon der Teil. Und die Betriebseinnahmen. Mhm. Okay. Ah, hier ist es. Ich habe fleißig Finanzmittel. 32.000? Okay. Ich bin eine Händlerin aus Lioue. Derzeit kaufe ich die regionalen Spezialgetränke aller Orte ein. Ich hoffe, dass es wohlwollende Leute mit mir auf dem Weinleserfest geben können und für mich mit zum Katzenschwanz kommunizieren können. Eine Charge Minzbeere zu erwerben? Okay. Im Kopf der aktuellen Kondensator fällt. Ich habe gehört, dass es auf dem Weinlesefest in Mondstadt Stände gibt, an denen Getränke mit besonderem Geschmack verkauft werden. Ich bin hochinteressiert. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Ja. Jemand kann mir helfen, eine Charge Festtagssaft zu kaufen. Ich bin mit den Regeln des Beauftragens von Menschen für Tätigkeiten besonders bestens vertraut. Die Belohnung wird reichlich sein. Okay. Stand der Engelsgabe ist dabei, Weinzutaten einzukaufen. Okay. Kauft jetzt alle Arten von Weinzutaten. Ne? Okay. Dann würde ich mal sagen, guck ich doch hier mal nach. Kleiner Getränkeladen an der Anlegestelle. Mhm. Einmal nach Lioue zum Hafen. Mhm. Einmal unten am Hafen, also von Lioue. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr
von hier seid. Ich weiß nicht, ob mein Tee euch schmecken wird. Ich brauche ja erst einmal eine Kanne weißen Julai-Tee. Wenn ihr es nicht gewohnt seid, könnt ihr später wiederkommen. Bis dahin sollte ich jemanden gefunden haben, der auf dem Weinlesefest von Möchtet eine Auswahl an Getränkespezialitäten für euch besorgen kann. Ja, wir sind hier, um beim Einkauf von Getränken zu helfen. Wir sind zuverlässige Gehilfen. Wir haben gehört, dass du einen Auftrag auf dem Weinfest ausgeschrieben hast und einen Kennersus der Getränke für dich bestellt. Sag uns einfach, welche Getränke du bestellen möchtest und wir werden die Bestellung für dich aufgeben. Und vergesst etwas zu bestellen, seid ihr extra nach Liyue gekommen? Ihr seid ja wirklich zu freundlich. Und ich hatte schon befürchtet, dass niemand so eine schwere Aufgabe übernehmen will. Ich habe von Matrosen, die in Mondstadt waren, gehört, dass Minzbeere das Spezialgetränk der Taverne zum Katzenschwanz erfrischend und beruhigend zugleich sein soll. Deshalb möchte ich 65 Kisten Minzbeere bestellen und sie zusammen mit den anderen Getränken an die Seele verkaufen. Das hält sie bei guter Laune und ermöglicht es ihnen, effizient zu arbeiten. Früher haben die Händler von Mondstadt nach meinen Bedürfnissen an Äquivalente für mich vorbereitet. Dieses Mal habe ich mich entsprechend der Gewohnheiten des Weinleserfests rechtzeitig mit Weingelee eingedeckt. Mein Beschaffungsmittel ist großzügig berechnet. Der Überschuss soll der Lohn für eure Mühe sein. Auch wenn es nicht reicht, euch mal Dank auszudrücken. Keine Sorge, also für 65 Kisten, ja. Okay. Tja, nach billigen Zeugen gibt die Bestellung bei Tiana auf. 65 Kisten einfach mal. Wir sind mit einer großen Bestellung zu dir gekommen. Oh, und in einer anderen und einer nördlichen Anlegestelle in Liyue. Die Matrosen vom Dornmannshafen haben auch von der Inhaberin gesprochen. Ich glaube, Margaret hat auch Rohmaterialien bei ihr gekauft. Als sie kürzlich an der Anlegestelle Getränke an die Matrosen verkauft hat, hat sie diese auch gebeten, für das Quellwasser aus dem Kondensator zu werben. Ne? Sie kauft das Wasser aus dem Kondensator zu einem hohen Preis und verkauft es dort, wo es gebraucht wird. Dabei macht sie nur einen minimalen Gewinn. Durch ihre Vermittlung können Auswärtige mit dem Quellwasser aus dem Kondensator einzigartige Weine herstellen. Und die Alten aus dem Kondensator verdienen auch gut dabei. 2 Fliegen mit einer Klappe. Ja, vielleicht wird die Tabelle zum Katzenschwanz langfristig mit ihr zusammenarbeiten. Also zurück zum Geschäft. Wie viel wollt ihr für so viele Minzbeeren ausgeben? Na gut, aktuell haben wir 22.000 vorhanden. 15.000 ist das aktuelle Angebot. Naja. Ich schätze mal, der Weg vielleicht nur mal maximal 1.000 mal runtergehen. Damit es nicht allzu sehr viel weniger wird. Und das dürfte eigentlich trotzdem noch ganz gut im Rahmen sein. Oder warte mal, ich probiere mal 13.000. Das ist so ein bisschen die goldene Mitte habe zwischen den 11 und den 15.000. Wir machen mal bald zwar etwas Verlust, aber weil die Ware für sie bestimmt, das geht das in Ordnung. Ja, nice. Genau die Hälfte gemacht. Zwischen dem geringsten und dem höchsten. Und wegen der Lieferung überlässt es den Matrosen vom Dornmannshafen. Sie sollen es direkt an der Anlegestelle von Liyue abladen. Ne? Ah, das war das.
Gut. Einmal der Beleg und die Bestellung. Na dann, also einmal nach Leo wieder zurück. Einmal die Bestellung geholt, einmal abgegeben und dann immer wieder zurück um Bescheid zu geben. Wir haben deine Getränke bestellt, sie werden morgen verschifft und sollten bald an der Anlegestelle sein. Schon erledigt, ihr verschwendet wirklich keine Zeit. Ich koche euch eine Kanne mit dem besten Bergquellwasser. Wir haben doch schon unseren Lohn erhalten. Genau. Außerdem müssen wir noch anderen Leuten bei ihren Bestellungen helfen. Dann macht dir keine Mühe um uns. Und darum wünsche dir viel Erfolg bei deinem Geschäft. Beim nächsten Mal werden wir ein leckeres Getränk genießen. Gut, nächstes Mal werde ich euch ein Getränk zubereiten, das ihr lieben werdet. Ihr müsst unbedingt öfter vorbeikommen. Okay, das war das. Dann wird jetzt als nächstes eine Charge Festtagssaft als nächstes dann kommen. Er wird in den Bergen. Ah, okay. Irgendwo weiter um Keksleben auf dem Schwand. Ups. Paimon sagt's. Und das ist die allmächtige Reisende, ihre tolle Begleitung. Wir helfen unseren nicht ortsansässigen Gästen bei der Bestellung von speziellen Getränken des Weinfests und haben deinen Auftrag gesendet, dass wir direkt mit dir sprechen wollten. So ist das also. Ich mag diese Direktheit. Da komme ich auch zur Sache. Ich möchte 100 Kisten Festtagssaft für einen Früchtetee kaufen und meine Kumpel damit aufheitern. Bitte stell uns dein Budget zur Verfügung. Das ist schon alles vorbereitet. Okay. Nach der Bestellung muss noch etwas übrig sein. Das soll der Lohn für eure fleißige und vorzügliche Arbeit sein. Und das war ein schneller Austausch. Wach auf, lass uns gehen. Wenn du etwas sagen willst, dann warte, bis wir die Bestellung gemacht haben. Je eher wir unsere Arbeit gemacht haben, desto eher können wir unseren Laden eröffnen. Okay. Quellingen. Mhm. Einmal nach Quellingen zurück und die Bestellung aufgeben. Ja.
Ihr seid wieder da. Seid ihr wieder hier, um eine Bestellung für einen ausländischen Gast aufzugeben? Genau, diesmal brauchen wir 100 Kisten Festtagssaft. Wir sind aufs Falsche vorbereitet. Was für ein Laden, ne? Dann lasst mich mal euren Spürsinn sehen. 24.000? Okay, und 18.500 wären also die Minimalgrenze. Boah. Dann würde ich ja mal gucken, wo ich bei 21.000 hier wäre. Könnte einigermaßen reichen, ne? Ah, schade. Das Angebot klingt ganz gut, aber in Anbetracht des schwierigen Transports ist es immer noch untragbar. Na gut, also, dann gehe ich auf 22 hoch. Dann machen wir 22.000, das müsste, denke ich mal, reichen. Ne? Nicht klar, ihr habt mich auf das niedrigste Angebot, das ich annehmen kann, festgenagelt. Gut, ich gebe euch einen Blick und arrangiere den Transport wie beim letzten Mal. Da er ein neuer Kunde ist, gebt ihr ihm besser diesen Beleg, das wird ihn beruhigen. Klingt vernünftig, so gefällt uns das. Na dann, ab zurück. Einmal zurück ins Dorf. Ist es normal, dass hier so ein komisches Mini-Nebelfeld gibt? Ich diesen Festtagssaft hingehen, untersuchen und ihn im genau richtigen Verhältnis mit dem Tee mischen, um den besten Geschmack zu erzielen. Damit soll meine Kumpel bei ihrer Feldarbeit richtig Kraft bekommen. Das klingt ein wenig nach den Spezialgetränken der Taverne, ne? Aber geht das denn auch mit Tee? Keine Sorge, ich habe eine Zeit lang als Koch im Ausland gearbeitet. Auf diese Weise kann ich die Kosten und den Geschmack am besten ausbalancieren. Ich habe schon sehr viel gemixt. Wenn ihr das nächste Mal ins Kondensator kommt, dann werde ich euch das Resultat vorsetzen. Okay. Dann wäre das auch erledigt. 21.000 schon von 32. Ja, wird ja langsam. Fehlen anscheinend nur noch 12.000. Da stand der Engelsgau ist dabei, Weinzutaten einzukaufen. Ne? Okay. Okay. Das ist also wieder dort hinten. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Na gut. Das nächste soll also direkt hier vor Ort sein. Ja. Jetzt mal gerade mit ihm reden will, muss er plötzlich wieder weggehen. Mit ihrem, ich möchte Rohmaterialien zur Herstellung von Wein aufnehmen. Okay.
das war's anscheinend nicht. Man muss anscheinend das andere. Ein paar Getränke kaufen. Ah, Rezept für Stocksoft. 5000 dafür? Okay. Alles klar. Muss ich mal gucken, ob es dann das für die das gewesen ist, was wir brauchten, oder ob es was anderes war. Das Rezept habe ich. Will nochmal nachgucken zur Sicherheit. Es stand zwar Engelsgerüst dabei, Weinzutaten einzukaufen. Unser Bedarf an Zutaten ist zu hoch. Wir bieten einen angemessenen Preis dafür und laden euch bieten einen angemessenen Preis dafür und laden euch Liebe mit Waren bepackte Freunde ein, mit uns darüber zu verhandeln. Okay. Warte mal, da muss ich noch mal was gucken. Braucht man dafür nicht theoretisch schon eine gewisse Menge von Kindern einkommen? Oder? Ah, so. Ja gut. Für Datenverkaufen ist gut gesagt, aber... Okay, ich glaube, ich würde das erstmal weglassen, weil ich will nicht genau wissen, was man für Zutaten hier sich bestimmt besorgen soll. Ist dabei Weinzutaten einzukaufen. Ja, das will ich definitiv erstmal später machen. Der Stand von Katzenschwanz kauft jetzt alle Arten von Weinzutaten. Ne? Okay, warte mal. Wenn ich bei ihm jetzt Zutaten mir so erstmal besorgen würde, die könnte ich dann also wiederum wieder weiterverkaufen? Das steht dazu richtig. Ah, okay. Goldfischgold, Münze, Kiefernzucker. Okay, bei denen kann man also auch mit einer Zutaten. Okay, also bei beiden Ständen kann man nur Zutaten kaufen, aber nichts wird dann die verkaufen. Ne? Schließt feine Beschaffungsmission der Einkaufsanforderungen ab, um schnellstmöglich Finanzmittel zu beschaffen. Ne? Okay. Also beschaffe ich einen Finanzmittelwert von 32.000, um den Laden freizuschalten. Ne? Okay. Okay, das kommt dann erst später. Wenn man da 32.000 beschaffen soll. Also 32.000 beschaffen. For work-life balance, but I think this is pushing it. Aber man soll trotzdem hier scheinbar Weinzutaten trotzdem ankaufen. Okay. Wie soll man denn daran, dass mit dem Geld kommt, wenn man die Geldmittel erstmal sowas mal beschaffen muss? Da bin ich ein bisschen verwirrt. Man soll 32.000 zusammenbekommen, aber man soll trotzdem das eigene Budget nutzen, um Zutaten für die Weinherstellung zu beschaffen. Okay. Ein bisschen merkwürdig, wie soll man denn so auf die 32.000 kommen, wenn man das eigene Budget für den Kauf von Weinzutaten noch ausgeben muss. Wenn man das doch auch für das andere anscheinend noch benötigt. Ich werde erstmal eins von den anderen offenen Sachen mal noch erledigen.
dann mit der Zeit mal gucken, wie das dann aussieht. Ob man durch die vielleicht noch an ein bisschen Budget kommt. Jetzt muss ich echt mal schauen, wie das genau funktionieren soll. Ich habe lange auf euch gewartet, meine mutigen Freunde. Bitte nutzt diese fantastische Gelegenheit, um mit mir zusammen die Kunst des Abenteuers zu erleben und zu versuchen, euch selbst zu übertreffen. Ne? Und weil man weiß zwar nicht, wovon du da redest, aber es klingt einfach großartig. Aber natürlich, Moment, ich kenne dich doch, du bist es wirklich. Die Heldin der Lüfte, die Stromschrecken besiegt hat. Die unermüdliche Abarbeiterin von Missionen. Die Entdeckerin von verborgenen Schatztruhen. Die Bezwingerin der unbekannten Nebel. Wenn du die Führung in dieser Aktion übernimmst, wirst du bei allen anderen Begeisterung wecken und dieses große Vorhaben vorantreiben. So viele Titel, von denen hat man noch nie gehört. Diese Titel sind für gewöhnlich an Kneipentischen, bei Lagerfeuern oder an den Gute-Nacht-Geschichten von Kindern zu hören und werden nur mündlich weitergegeben. Es ist ganz normal, dass du davon noch nicht gehört hast. Jedenfalls hast du mit deinen Taten hunderte von Abenteurern inspiriert und sie dazu motiviert, immer stärker zu werden. Ne? Wir sind also in der Abenteuergilde von Mondstadt schon berühmt geworden. Hat Paimon auch einen Titel bekommen? Ich glaube, ein Freund hat mir gesagt, dass manche dich Führungskraft Paimon leicht wie eine Feder und ungehemmt wie der Nordwind nennen. Leicht wie eine Feder spielt doch deine kleine und agile Gestalt an und ungehemmt wie der Nordwind beschreibt deinen beneidenswerten Appetit, der den Rittern des Nordwinds in keiner Weise nachsteht. Hm. Und das hat sich wie gerade erst ausgedacht an. So ganz versteht Paimon das nicht, aber du kannst Paimon ruhig Führungskraft Paimon nennen. Das klingt sehr imposant. Die Sache ist beschlossen, egal. Egal, bei was du unsere Hilfe brauchst. Die ungehemmte Arbeiterin und Führungskraft Paimon. Die Schatztruhe der Lüfte und die Bezwingungen von Missionen werden dir helfen, so gut wir können. Gerade hast du von Abenteuern gesprochen, dass man sich selbst übertreffen soll. Liegt Paimon richtig mit der Vermutung, dass es eine besondere Herausforderungsaktion der Gilde ist? Ganz genau, ihr habt sicher schon davon gehört, dass die Abenteurergilde oftmals ein Spezialtraining für Neulinge organisiert. Und ausgerechnet zum Weinlesefest führt der immer stärker werdende Westwind besondere Anemograner mit sich. Diese Anemograner können die Fertigkeiten von Abenteurern verstärken und sie das wundervolle Gefühl einer größeren Stärke genießen lassen, was ihnen gleichzeitig auch ein Ziel vorgibt, das sie durch ihre Anstrengungen erreichen können. Daher hat Cyrus mich damit beauftragt, die Gebiete abzusuchen, in denen sich diese Anemograner verteilt haben. Und die Orte zu finden, an denen sie böse Monster und Banditen herumtreiben. Die an der Prüfung teilnehmenden Abenteurer müssen diese besonderen Anemograner mit Bedacht einsetzen, um diese Gegner zu besiegen. Dadurch werden sie ihre Fähigkeiten verbessern, mentale Durchbrüche erzielen und bessere Zukunftsaussichten bekommen. Wir haben sowieso schon genügend gegessen und getrunken. Wenn wir nicht bald etwas Training bekommen, werden wir noch Fett ansetzen. Ganz genau, krempelt die Arme hoch und versucht es einmal. Wenn ihr an dieser Prüfung teilnehmt, wird das ganz bestimmt noch viele andere Abenteurer anziehen. Und nun werde ich euch das erste Herausforderungsgebiet zeigen. Ich werde eure Heldentaten aufzeichnen und anderen Abenteurern davon berichten. Oh, okay. Die Meister an Anemograner scheinen Starkwind herbeiführen zu können, mit dem man sogar erzeugt wird, der Gegner anzieht. Ich glaube, aus Ausnutzen dieser Eigenschaft ist es bestimmt möglich, große Gruppen von Gegnern zu versammeln und diese vehement zu attackieren.
Oh, und hier bekommt man dann bei der letzten Herausforderung dann 60 Primo als Belohnung. Und die ganzen anderen Sachen dafür. Ist klar. Gut, der Auftrag ist erledigt. Jetzt werde ich nochmal ganz kurz mal was gucken gehen, damit gerade noch eine Idee gekommen ist. Da werde ich nochmal bei den Verkaufsständen nochmal was nachgucken. Schauen. Ah, ja, jetzt steht so da Verkauf. Ja. Ich habe das gar nicht so richtig gecheckt gehabt, ne? Ich kann nicht richtig gesehen. 600 für eine Ballbeere. Okay, ich kann nur maximal 5 Stück davon. Ah, okay, ich kann also von jeder Sorte nur maximal 5 Stück verkaufen. Normalen Beeren, die Holzhacken und die Beeren. Okay, die kann ich alle verkaufen. Dann könnte ich einfach mal knappe 10.000 damit einnehmen. Okay, warum nicht? Betriebseinnahmen 9.800 Stück. Nice. Gut, dann habe ich also jetzt ein paar von den Sachen verkauft bekommen. An Zutaten. Und jetzt kann ich ja noch ein bisschen was hier noch verkaufen. Und dann haben wir auf jeden Fall genügend Betriebseinnahmen. Ja, habe ich das eigentlich nur ein bisschen falsch gedacht gehabt. So. Einfach mal von jedem Ding hier 5 Stück mal verkaufen. 7.425. 38.000. Let me see. Yep, looks like we've got enough funds now. Let's go see Bernhard. Yep. Und damit haben wir auch genügend zusammen, um den eigenen kleinen Laden zu eröffnen. Die ersten 50 Primus und 20 Festlichkeit. Okay, Wohltätigkeitsladen und Wohltätigkeitsunion. Und das erst in 2 Tagen? Nach einer großen Anstrengung konnte Startkapital für den Wohltätigkeitsverkauf zusammengebracht werden. Die Geschäfte sollten sofort eröffnen. Okay. Oh ja, 970. Ich würde ja mal gucken. Ah, okay. Wird also erst morgen wieder. Aber die 5 Stück kann ich mir schon mal holen. Wenn morgen der Shop wieder aktualisiert wird, dann kann ich mir gleich direkt dann mal die 5 Stück dann gerne mal holen und dann bin ich auch wieder eigentlich auch gleich wieder ein 10 April zusammen. Okay. Na gut. Na gut, aber ich denke mal, ich werde dann erst mal hier Schluss machen mal an der Stelle. Da werde ich erst einmal jetzt Schluss machen, ein kleines Mini-Päuschen mal machen. Ach, ja. Und um 7 oder 8 Uhr so die Drehe geht's ja dann, na komm, haben wir ja damit. Da geht's ja dann mit einem anderen Streamchen dann weiter. Warte mal. Müssen wir gucken, was ist mit der Sendaktion eigentlich? Steht das hier mal als Sendaktion drin? Das müsste man da auch eigentlich noch jeden Tag machen können, oder? Mit Benennung an die Sterne hatte ich eigentlich schon.
nicht hatte ich das. Musste ich also über... Ah, genau. Über die Aktion müsste ich ja reingehen, über die Ingame-Nachrichten. Wanderer im Wald. Aber das müsste ich also dort reingehen in der Aktion. Alles klar. Na gut. Dann mache ich auf jeden Fall erstmal. Erst einmal Schluss, beziehungsweise halt das kleine Päuschen, dann, ja. Und dann geht's dann so um 7, 8 rum, dann, mal den nächsten kleinen Stream dann mit World War Z, ja. Und diesmal dann mit ein paar neuen Karten, ne? Wie wir es gesehen haben, gibt's anscheinend ein paar neue Karten dazu. Und da bin ich echt mal gespannt drauf.